Hola, hola. Hola a todos. Hola Magamli. Hola Cecilis. Asti Garraga. Origami Stern. Chico Origami. Maymeni. Hola, hola Marilia. Hola María Eugenia. Hola Lolo. Hola a todos. Bienvenidos sean. Hola Tech. Hola Energía Oblada. Hola Grullitas. Qué gusto verles nuevamente. Hey, hello. Origamiteca, ¿cómo están? Nobles papeles, por ahí está Hugo. Hola. Hola Marce, gusto de verlos. Hola Diana. ¿Cómo estamos? Qué bueno verles nuevamente en esta tarde tan linda. Cuéntenme cómo está por allá. Acá todo está súper nublado porque parece que va a llover. Hola Ámbar. Hola Hugo. Hola Meo Papel. Saludos hasta El Salvador. Hola Dora Karina. Oh my God, you did it, Farrell. Hello, Farrell. Welcome. That's so nice to have you here. Saludos desde Colombia. Fuerza Colombia. Qué bueno verles. Hello, Paper Tulip from Iran. Hola, Amelia desde México. Ana Ruth. Dianita. Oh my God, Tina, you're here again. Hello to Germany again. Hola, Evanilda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Todos con una amiga Grullitas. Hola, saludos entonces para Grullitas y para su hijita Lara, de 9 años. Mucho gusto, Lara. Qué lindo que estés con nosotros. Hi, Paper Tulip. Se escucha bajo, dice Lolo. Ese problema lo tuve desde la semana pasada, que se me escuchaba un poco bajo a mí. Y mejoró el sonido cuando José se conectó. Así que vamos a ver. Oh, buenas tardes hasta Neuquén, Argentina. Meo Papel, hasta mi pulgarcito de América. Hola Neko Origami, hola Beth. Bueno, vamos a comenzar. Sean todos bienvenidos el día de hoy. Vamos a estar con uno de las figuras más importantes del origami moderno, como lo es José Meeusen. Hola a todos los que se unen poco a poco. Hi everybody. Today we are saying welcome to José Meeusen. She's going to be here from Netherlands and we're going to have a great live. So basically we're going to be talking in English with José because José doesn't speak Spanish and I'm going to be translating into Spanish for everybody, okay? Ok, hola Mariela. Ay, tengo otra que se llama Mariela. Hola Mariela, qué lindo nombre tienes. Papelitos, hola Cris. María, mucho gusto María. Bueno, quiero comentarles algo. El día de hoy vamos a tener... Thank you so much Tina, you're always so kind. El día de hoy vamos a estar platicando con José Meeusen. Ella nos está visitando desde Holanda. Ya todos conocemos el trabajo de José. Es una gran diseñadora y quiero mostrarles, antes de presentarles a José, cuando se una con nosotros, quiero presentarles un poco del trabajo de José y quiero leerles también una breve introducción sobre José. Veamos. Pero antes de hablarles sobre José, quiero darles un agradecimiento muy especial a unas personas que me han estado ayudando mucho desde la Argentina. Quiero agradecerle a Mimi, todos saben, de tienda Yoshi. Y también quiero agradecerles a los chicos de Origamiteca, a Marcelo. Por si no saben ustedes, Origamiteca es una escuela. Es una escuela, tienda de Argentina. Así que sigan a Origamiteca, por favor. Ahí tienen ustedes algunas fotografías de Origamiteca, cómo luce su establecimiento. Ahí se van a hacer ustedes locos con esa cantidad de papel. Miren qué belleza. Así que un saludo para los chicos de Origamiteca. Sao-san, gracias por todo el apoyo y bueno, muchas gracias chicos. Miren, ese es un paraíso de papel. Cuéntenme, ¿quién no quisiera tener todo ese papel? ¿Verdad? Bueno, entonces vamos a comenzar hablando un poquito de José Meeusen. Yo sé que todos conocemos a José y por acá está un poco de información sobre José y les voy a presentar un poco del trabajo de José. Veamos, acá está. Bueno, todos conocemos a José Meeusen por los hermosos modulares que ella hace, que ella pliega, ¿ok?
So, les voy a leer un poquito de información sobre José. José Meeusen es una artista holandesa y diseñadora del origami con poderosos y coloridos modulares. Ella es una dama muy dulce que disfruta del origami, el dibujo y la tarjetería. Ella nos cuenta que la creatividad es el ángel a su lado. Sentada en su mesa de trabajo, plegando, dibujando y diagramando y creando algo nuevo, la hace muy feliz y la motiva a seguir adelante. El origami le da la oportunidad de conocer gente y de compartir experiencias. Esas son palabras de José. Now, José Meeusen is an artist and an origami designer with powerful and colorful modulars. She's a lovely lady who enjoys origami, drawing, and card making. Creativity is the angel on her shoulder. Sitting at her work table, folding, drawing, diagramming, and making something new makes her happy and keeps her going. Esas son algunas palabras de José. Vamos a ver si encontramos a José por acá. Si ya se nos unió José Meeusen. Buscamos a José por acá. Acá está. Señoras y señores, tengo el placer, el orgullo de a José Meeusen. So, I have the pleasure, the privilege, and the honor to present and introduce José Meeusen. Hola. Hola. Hello, José. How are you doing? Yeah, I'm fine. That's great. So, look, José, a lot of people from different places from the world are here. We are gathered over here to see you and to know a little bit more about you. Thank you, everybody, for seeing me. Thank you, Mariella, for giving me the opportunity to be here. Thank you for giving me the honor to have you here and to talk to you. Thank you so much. José dice que está muy feliz de estar con nosotros y agradece la oportunidad que le han dado todos, el tiempo que le están dando para estar acá con nosotros. Okay, so José, I was introducing some of your work and I want to show them, I want to show people some of the powerful modulars José designs. Look at this work. Oh my goodness. If you see, José, she designs a lot of modulars. José, I cannot tell you which one is my favorite because I don't have any favorite. I love all of them. Thank you. José, let's see, José, we're going to begin talking a little bit. And Okay. I have many questions for you, but we're going to begin with the basic. So, José, what does origami mean to you? ¿Qué significa el origami para ti? It means a lot to me, suffice it to say. It gives color in my life, as you can see from the photo. I like creating something with my hands. I like, for instance, with the modulars, I like the rhythm of the repetition. Mm-hmm. It's like music. Oh, you know, I like to make something beautiful and I like to share it. I like to make other people happy with it. Thank you, José. You really make us happy, believe me. José dice que para ella el origami significa fuerza, alegría, colorido, le da mucho colorido a su vida y lo que más le gusta es compartir el origami con todos ustedes. Para ella el origami es como la música, es algo que se puede compartir con todo el mundo. Y como ustedes saben, José es una persona tan bondadosa que ella tiene 2 cuentas de Instagram. José has 2 Instagram accounts. One by the name Sephir Art and the other one, Sephiro Diags, I think. And she shares some of her diagrams over there for free, imagine. So she's a very kind woman. Thank you, José. José, I want to ask you another question because I love this one. You know, how did you discover origami? How did you discover origami? How did you get in this beautiful world? ¿Cómo descubre José el origami? Okay.
in my working life, I was kindergarten teacher. And when I studied, I had to learn all the folds from Freubel. Well, which you've seen last week from Diana. Yeah. That was very familiar to me. We had to learn them. And I've always done a lot of folding with the children in my class. And then I got married and I got children of my own. And when they went to kindergarten, as a mom, I was allowed to visit my son in his class for one whole morning. Yeah. And give me a break, José. I want to translate everything because everybody wants to know. José solía ser una maestra de kindergarten. Y como pudimos ver la semana pasada con Diana, José creció plegando las unidades de Freubel. Todo el concepto freubeliano es muy familiar para José. Entonces, ella plegó todas estas figuras con los niños en el kindergarten. Y un día, con sus hijos, ella fue invitada al kindergarten para ir a ver una clase de sus hijos. Entonces, ya van a ver lo que pasó. Okay, José, let's keep on going on. Well, the teacher started the morning with all the kids sitting around her, and she had a wonderful book, and she read the book for the children. And that book is such a wonderful book, and it is exactly what origami means. It's the soul of origami. And I show you, well, it's this book. Yes, oh my God. Give me a moment, José. And José, give me a moment, please. José dice que el día que ella fue a visitar a su hijo a la clase de kindergarten, la maestra comenzó su clase con todos los niños sentados a su alrededor. La maestra estaba en medio y la maestra sostenía un libro de origami. Y la maestra comenzó a leer el libro de origami para los niños. Entonces, José nunca olvida ese libro. Incluso lo compró. Y es el libro que nos va a mostrar a continuación. Okay, José. Yes. This book is called And Then There Was a Swan. Oh. But the swan only comes in the end. Mm-hmm. The story is about a piece of paper. And a piece of paper is just a white piece of paper, and it's so sad. It's crying and crying. And it says, I am just a poor piece of paper. I mean nothing. The birds can fly, the fish can swim, and I am nothing. Okay, And wait. Oh, José dice yeah, you can tell. There you can see the paper. José dice que el libro comienza, es la historia de un cisne, pero el cisne aparece hasta el final. En el comienzo de la historia hay una página de papel blanco. La página de papel está súper triste y está llorando. Y la página dice, soy tan insignificante, no tengo color, los peces nadan, los pájaros vuelan y yo no tengo nada. Okay, José. Well, the trees and the sun and the flowers, they were all listening to the piece of paper. And also the wind. Mm-hmm. And the wind took the words of the girl, the words of the paper. You see, that's the wind. Mm-hmm. And he took the words to someone, well, to a little girl. Okay. José dice que en ese momento, cuando el papel estaba llorando, todo el mundo estaba escuchando el papel. Los árboles escuchaban el papel, las flores escuchaban el papel y también el viento. Entonces el viento escuchó al papel llorar y dijo, voy a llevar esas palabras a alguien que pueda hacer algo para ayudar al papel. And the girl
goes looking for the paper. And she's walking and walking and walking. And it's already getting night and she hasn't found the paper. But the girl does not give up. And in the meantime, the paper is crying and crying and crying. Entonces, el llanto del papel fue escuchado por una niña. Y la niña dijo, ¿quién está llorando? Voy a encontrar a ese pedazo de papel. Y la niña se levantó y fue a buscar el papel. Y pasó buscando el papel por mucho tiempo hasta que anocheció. Y la niña dijo, no me voy a rendir. Tengo que encontrar a ese papel. And finally, in the morning, she finds the paper. Y en la mañana encontró el papel. But when she picks up the paper thinks, oh, now I'm getting crumpled and thrown in the bin. But nothing is further from the truth. The girl sits down and she starts folding. Okay. Entonces vino la niña y encontró el pedazo de papel. Cuando la niña recogió el papel dijo, oh no, me van a arrugar y me van a lanzar a la basura. Pero no, esto no sucedió. La niña tomó el pedazo de papel y lo convirtió en un hermoso cisne. And the girl is folding a swan. And now that the paper is a swan, he can fly like the birds and swim like the fish. Y ahora el papel se convierte en un cisne que puede nadar como los peces y volar como los pájaros. And the magic word, you can guess, the magic word is origami. Y la palabra mágica de la historia es origami, como ustedes pueden ver. So, José, this is the first time that you knew about origami after listening to the teacher telling the story to the children? This was the very first time that I heard about origami. Wow. And the folding instructions were in the book. And I asked the teacher, oh, it's so lovely. Can I borrow the book from you? And she said, yeah, you can, but it's very difficult. And after lunch, I cut a piece of paper from gift wrap and I folded the swan. And I was immediately in love with origami. Oh my God, that's a lovely story, José. José dice... Yeah. The author of the book and the creator of the swan, Amarins de Jong, and she's a co-founder of the Dutch Origami Society. Wow. And the address of the Origami Society is in the book. And I became a member, and the rest is history, as we say. Oh my goodness. José dice que ella quedó impresionada de ver el libro y vio que todas las indicaciones de cómo doblar el cisne estaban en el libro. Así que se acercó a la maestra y le preguntó si podía llevarse el libro a su casa. Y la maestra inocentemente le dijo que sí, que se lo podía llevar, pero que plegar ese cisne era muy difícil. Ella no sabía que estaba hablando con José Meeusen. Entonces vino José, se llevó el libro y al siguiente día, después del almuerzo, plegó el cisne. Dice ella que desde entonces quedó hipnotizada con el origami. La persona que les mostró es la persona que escribió el libro. Ella fue la fundadora de la Sociedad de Origami en Holanda. Entonces, atrás del libro estaba la dirección de la Sociedad de Origami en Holanda. Ella escribió, se hizo miembro y como dice ella, el resto es historia. Oh my God, look at that. Jose, everybody's telling you thank you for
sharing such a nice story. Yes, that's beautiful. It's incredible, But Jose. that is what origami means to me. It's something without meaning, something, a piece of paper. It means nothing, but you can turn it with your own hands into something beautiful. Yes. That's what I love. I think that's Yeah. why everybody loves origami. Oh my God, José. José dice que eso es lo que significa para ella el origami. Tornar algo de una pieza de papel tan simple en algo tan hermoso y haciéndolo con sus propias manos. Imagínense qué lindo. Wow, José, that's a great story. I wish I could have that book. That's amazing. Wow, I love that one. José, I want to ask you about this. We know that you have folded so many different designs. And if I ask you, for example, which ones have, how many you have created, maybe you don't know because they are so many. But which was your very first design? And my very first design was Snow White from the fairy tale. Mm-hmm. There was a competition. In the Dutch Origami magazine, and they asked to fold something from a fairy tale, and I made Snow White. But I have it here. Mm-hmm. That You was have still Snow White there? Mm-hmm. That was 1983. 1983. Wow. Can you see that? Yes. Jose says that her first design was in 1993. Su primer diseño fue en 1983 y fue justamente esa muñequita que José tiene ahí, que se llama Blancanieves. Y fue hecha para un concurso de cuentos de hadas. Entonces, por eso vino José y plegó a Blancanieves. Aquí se las muestro. Sin saberlo, este modelo fue muy importante para José porque tiene algunos pasos son collapsing steps. Yes. Se colapsa. Y eso fue un descubrimiento grande para José porque ella comenzó a diseñar ya colapsionando. No sé cómo se dice collapsing en Spanish. Entonces ya comenzaba ella con esos pasos tan avanzados a pesar de ser su primer diseño. Wow, José, that's amazing. I found this. Oh, imagine that is so. I still have it. It was so old. I tried to. That's what I did in the beginning. Folded everything in steps and then make a photocopy, and those were my first diagrams. That's amazing. Well, but you see here. Mm-hmm. I don't know if you can see here. Yeah, we can see. Very complicated. And I wrote at the back, I don't know how to diagram this because everything happens at the same time. And it was my first design and it had a collapse, but I didn't know it was a collapse. Mm-hmm. And when I met Jeff Bynum in 1990, I had a model that had a collapse, a flower, and I didn't know how to diagram it. And a friend of mine, David Petty, he said, I know someone who is specialized in collapse folding. And he taught me what collapse folding is. Well, we became friends and we became best friends. But my first design had a collapse. And I didn't know that it was a collapse. Exactly. Wow. José dice que sus primeros diagramas eran de esa forma. Ella, si ustedes se fijan, tiene desde su primer diseño hasta los más recientes, todo lo tiene en álbumes que ustedes van a ver después, paso por paso. Ella no podía diagramar en ese tiempo, especialmente esos modelos que se colapsan, porque diagramar dobleces, pliegues, es sencillo, se podría decir, pero cuando se va a colapsar, eso cuesta reflejar ese paso en el papel. Entonces, para ella fue difícil eso. Entonces vino ella, conoció a una persona muy especial en su vida, su amigo Jeff, y él era un experto en
collapsing origami, en collapsing steps. Entonces, él le ayudó, le explicó que era un diseño que colapsa o que se aplasta, y él le ayudó a diagramar y le mostró cómo se hacía ese tipo de origami. Wow, that's amazing, José. Yeah, and I still love collapse folding. You make a number of pre-creases, valleys and mountains, and it is like when you fold the book folds, valley folds, and mountain fold, the diagonals, and then in the center you can, oh, let's see, okay. I can show it. You fold valley folds at one side, like this. Can you see it? Yeah. Yeah. And yeah. Mountain folds. Ella nos está mostrando cómo hacer un modelo que colapsa. Primero los dobleces de montaña, los dobleces de valle. And there you can collapse. Can you lift it a little bit, José? See, here is a point. There are valleys and mountains, and you see, bloop. Exactly, and that's collapsing. Bloop. That's collapsed. It's the simple collapse, and everybody knows it. Exactly. And I love it. Yeah, that's great. Eso es colapsar. Cuando hacemos la water bomb base, ahí estamos colapsando nosotros el modelo. Estamos mezclando dos tipos diferentes de plegados, como son el valle, montaña, y colapsamos. Entonces, diagramar eso era muy difícil para José porque ella no sabía qué era. Pero gracias a que su amigo le explicó, ella pudo saber a qué se refería él y comenzó a diagramar utilizando ese tipo de diseños. Wow, José, that's amazing. José, I want to ask you something. I remember you told me that you participated in Germany. You went to a German origami convention, and this convention was very important for you. Can you tell us a little bit about that convention? You went to the Froebel Museum, please? Yes, that was a convention of the German Origami Society, and it was in 1990 in the Froebel Museum. So, en el año de 1990, José fue a la convención de origami en Alemania, en el Museo de Froebel. I wanted to go there for two reasons. I wanted to see the Froebel Museum, of course, as kindergarten teacher, and I wanted to go to the convention. And it was my first convention abroad. Wow. And you know, in the Netherlands, origami was mainly for women. You know, we made home decorations, flower arrangements, we made greetings cards, and it was women's work. There were a few men, but only a few. And most people were folding from books and diagrams. José dice que ella, a little bit, José, let me see. José dice que ella quería ir a la convención por dos razones importantes. La primera era porque quería asistir por primera vez a una convención a nivel internacional, porque era en Alemania, y porque como maestra, aplicando los modelos de Froebel, quería visitar el Museo de Froebel. Así que ella fue para ese tiempo a Alemania, y en ese tiempo el origami, los plegados, era todavía para mujeres, para hacer tarjetas, para hacer arreglos florales. No era todavía tan popular entre los hombres. Imagínense qué interesante. Estamos hablando de 1983. Okay. And at the convention in the Froebel Museum, there were folders from all over the world. And I met Tomoko Fuse, I met Vicente Palacios, well, I met Jeff Bynum, of course. And there were not only women, there were maybe more men than women. That was a surprise. And
there were designers and they were teaching their own models. That was so amazing. Oh my God. Dice José que ella cuando ella fue a la convención, para ella eso fue fantástico porque pudo conocer grandes diseñadores como Tomoko Fuse, Vicente Palacios, conoció a su mejor amigo Jeff y se dio cuenta que en la convención a nivel internacional había más hombres que mujeres. Habían diseñadores y ellos estaban dando talleres y estaban enseñando clases de sus propios modelos. Y eso para ella fue un mundo nuevo, un nuevo descubrimiento. Yeah. Well, at that time I was working on my third book, and that was a pop-up book, Origami Pop-Ups. And the book was would be published in the autumn and the convention was in the summer, but I had the blueprint of the book. And I took that with me to the convention and I made one card from the book and to show people what was in the book. Yeah. And it was this card. Look at that. And you think, what is that? What is that? Is an origami pop-up card. What is that? Look what ¿Qué es happened. eso? Es una tarjeta de origami que sale, lo que le llamamos pop-up cards. That the elephant waving with his handkerchief. Oh, that's cute. But I had only one card. And what I didn't know was that at conventions, people would give each other little presents. And I didn't have presents. Yeah. And I said, oh, well, I can make you a present and send it to you. So when I went home, I had a big envelope where that covered the book. And on the envelope were many, many names and addresses from people who ordered the book and who wanted my pop-up card. Wow. And for about 2 weeks, I was busy making elephant cards and sending them. And that was the beginning of a worldwide correspondence. We didn't have internet or whatever, you know, all communication was with letters. Exactly. José dice que en ese tiempo, cuando ustedes iban a una convención, se acostumbraba a llevar pequeños presentes, pequeños regalos de origami y entregárselos a las personas. Entonces, José en ese tiempo estaba trabajando en un libro que se llama PopUp, de esos libros que ustedes abren y sale una figura. Entonces, ella estaba trabajando en su tercer libro para publicarse y ella dijo, no tengo nada que darles, no he traído nada, pero tengo esta tarjeta que va a salir en mi libro. Y les mostró la tarjeta del elefante con un pañuelo a las personas. Entonces, ella le dijo, ¿alguien quiere mi libro? Si alguien quiere mi libro, por favor, le voy a pasar la tarjeta y en la parte de atrás me ponen su nombre y su dirección. Y para sorpresa de José, cuando todos les regresaron la tarjeta, habían tantos nombres y tantas direcciones de personas en todo el mundo. Entonces dice José que tardó varias semanas en hacer una tarjeta para cada una de esas personas y se las envió. Y eso fue el inicio para ella del intercambio de cartas con personas de otros países, porque José ama eso. Le encanta hacer tarjetas, enviarlas y recibir. Wow, José. Look, José. Farrell says that pop-up is wonderful. Yeah. That's amazing. For that reason, that convention was so important for you. You made a lot of connections. You met a lot of people, important people in your life. Exactly, yes. Yes, wow. Por eso, esa convención marcó mucho la vida de José, porque ella tuvo la oportunidad de conocer a grandes diseñadores, tuvo la oportunidad de inspirarse y de conocer muchas personas importantes en su vida. Wow, José, that's amazing. That's beautiful, beautiful, beautiful. Okay, José, I'm going to ask you another question. What drove you to start and create your own work? ¿Qué motivó a José a comenzar y a crear sus propios diseños?
So we know that folding from other people, it's easy, but what drove you to create your own work? Well, that's something that's difficult to explain because I've always done that all my life. It is, you have to eat to live. You have to sleep to get rest. You have to drink when you are thirsty. And I have to create to feel happy. That's how it is. So I did a lot of teaching the first 10 years of my origami life. But I always wanted something different from what I was teaching my students. You know what? I gave them models for Christmas, but I didn't want the same models on my Christmas cards. So I created my own Christmas card, and the year after that, I would teach it. But I wanted something different from the others, something new. I always had the urge to make something new. That's part of me. That's the creative angel on my shoulder. That's creative, a big angel, Jose. I don't know how you can hold that angel being so heavy. Jose, no, she's light. She's so light and colorful. But powerful, really powerful. Yes. Jose dice que ella tiene un pequeño angelito en su hombro, un angelito de luz y mucho color que le da mucha creatividad. Dice José que así como las personas necesitamos alimentos para sobrevivir, así ella necesita crear, necesita diseñar para hacer algo nuevo. Ella comenzó diseñando porque, como les dije, ella ama hacer tarjetas, enviarlas. Entonces ella quería hacer tarjetas, pero que fueran diferentes. Quería que fuera algo que tuvieran las personas de parte de ella y que fuera único. Entonces eso la llevó a ella a comenzar a crear sus propios diseños, con la ayuda del angelito que tiene en su hombro. Ese angelito colorido que es la creatividad. I wish I could have an angel like that. I love her. Yeah. Oh, Jose, I have another question for you. Okay. Jose, let me see. What do you do with all the modulars you design? What I do with them? What do you do with all the modulars? ¿Qué hace con tanto origami que diseña? Yeah. When there was no internet and when I had my big correspondence, I would send them to all those friends. You know, I was folding a lot and I was sending them to friends. And of course, I kept one or two for myself and I stuck them in albums. Wow. That's what you want to know. I know. Yes. And Jose dice que I have. Yeah, I show you. Le pregunté eso porque quiero que les muestre. Ya van a ver lo que ella hace con sus... Ella dice que le encanta hacer tarjetas. Lo primero que la motivó a ella fue hacer tarjetas con diseños únicos y ella guarda todos sus modulares en álbumes. Miren eso. That is number 6. Ese es el álbum número 6. 1993. Del año 1993. And something like that. Oh. Pass it down. Oh my God. Jose. Yeah. The glue is old and they don't stick so well anymore. That's treasure, Jose. That's priceless. Sí. Wow. Exacto. Muy organizada. Miren cómo tiene todo. Can you see it? We can see everything, Jose. From 1993. Wow. Yeah. So that's not so thick. How many albums do you have, Jose? But how many? This one. How many do you have? That one is really about thick. 40. This one is from 2018. Oh my God, 2018. Imagínense, le pregunté cuántos álbumes tiene y tiene 40. And they're getting thicker. Y cada vez más gruesos.
Wow, 40 álbumes. You know that model? Yes, I do. Ay, Jose, that's so beautiful. Imagine, she has every modular with all the steps. Tiene todos los modulares con los pasos, todo está ahí. 40 álbumes. Wow. Okay. Quisiera ser yo así de organizada. I wish I could be as organized as you are. Oh my God, Jose, that's so beautiful. So They are my history books, Mariella. They are valuable. Believe me, they are valuable. Yeah. I think everybody would love to have one of those books because they are really valuable. Ella dice que son sus libros de historia y que para ella son muy valiosos. Yo creo que no solamente para ella, sino que para todas las personas que amamos el origami. Jose, everybody over there is writing beautiful designs, how organized you are. Everybody loves, imagine everything that you have done. And they say it's a big treasure. And oh my God, that's hard work, Jose. Very hard work. Yes, it is hard work. Yeah, and I'm retired now and I can spend a lot of time on it, so. Dice que ella ya está retirada, así que puede plegar todo el tiempo y eso es lo que le encanta hacer. Jose, I want to ask you something about creating. What is your creative process? What process do you follow? Do you start with a plan in your head to follow a design you envision? How do you start a new model? Usually I start just putting a few creases in the paper and see what happens. They call it doodling. Doodling, and yeah. Sometimes I get a request, and then I have to think how to make it. But for me, it is not thinking, you know, and sometimes I have the feeling, oh, I have to fold something, and then in 5 minutes I have a model. But sometimes it takes a week. Then I have a nice module and I can't find a good lock, or it just doesn't work. And then all of a sudden, yeah. Wow. But I never know beforehand what's going to happen. That's the surprise. And I know nothing about mathematics. Everything that I learn about mathematics is about doing it, folding it, and discovering it. Wow. Le pregunté a José qué proceso creativo tiene ella. Si ella tiene una imagen en mente, si primero visualiza el diseño o simple y sencillamente experimenta. Y José me dice que ella simple y sencillamente toma un pedazo de papel y comienza a marcar los dobleces, lo que se le llama en inglés como creases. Y ella comienza a jugar, a experimentar hasta que le sale un módulo. Cuando ella tiene un módulo, puede tardar un módulo una semana, un día. Cuando ella ya tiene el módulo, su siguiente paso es ver cómo ella conecta. Eso se llama interlock, cómo conecta lo que son las piezas para formar los módulos. Y de esa forma ella juega y hace variaciones y crea sus hermosos modulares. Y algo importante, ella dice que no tiene conocimiento especial o algo así muy, muy profesional sobre matemática y geometría, sino que es algo que le viene a ella por inspiración. Imagínense. Wow, José, that's amazing. And I like to, because I investigate a model, not only one design, but I like to make variations. Sometimes I get a variation because I made a mistake, or trying to reverse the paper, and with a collapse you very easily can get something else when you put the mountains and the valleys in a different way. So often my models come with a lot of variations, and I like that. Yes. José dice que ella comienza a jugar, hace las variaciones y a veces ella comete errores. Al cometer un error, el resultado final de ese error es una variante, una variación. Eso es lo que le llama a ella. José, somebody there was telling you that you are gifted. So that is a gift you have. You are gifted. And I agree with that. And I want to show you
José, she draws so well. A José le encanta dibujar. Quiero mostrarles algunos de los dibujos de ella, donde ella combina origami y dibujos. So, here you can see, those are José's drawings. Esos son los dibujos de José. Como ustedes pueden ver, ella le encanta combinar los dibujos con el origami. Miren qué trabajo más hermoso. Ella tiene un talento muy grande para lo que es el dibujo. Miren qué belleza. Allá están ya los diagramas. Ahí la vemos a ella diagramando. And Jose, she has designed not only modulars. Yes, she has also these ones. I'm going to show you. Oh, I want to show you these ones. These are some of the ways she keeps her origami organized. Look at that. And she has step by step. Esta es una forma en la que ella organiza su trabajo y ella escribe paso a paso, variantes. Todo está perfectamente detallado, paso a paso en los libros de José. Miren qué belleza. So, that's just wonderful, José. Yeah, you see, Mariella, I like drawing and I like origami. I like making greetings cards and I like making connections. That's what I do with the modulars, but that's also, I like to connect all the things that I like to do. I like to connect drawing with the drawing with the folding. Yes. José dice que a ella le encanta dibujar, le encanta conectar lo que es el dibujo con el origami y también le gusta hacer conexiones. Por eso que ella disfruta de el hecho de crear un módulo y buscar la forma en que ella lo va a conectar. Es un proceso que ella disfruta, que le encanta. Y miren qué lindos. También diseña de una sola hoja. Miren qué belleza. Todo eso sin pegamento. Everything with no cuts, no glue. Wow, Jose, that's amazing. That's so beautiful. Very, very pretty. Wow. Dankjewel. Oh my God, Jose. I think everybody is really, really surprised to see how creative and talented you are. That's beautiful. And everybody went, you know what people were writing over there when you were showing your pop-up card? Everybody was telling, I want one, I want one, I want one. Imagine. Everybody wanted a pop-up card from you. Yes. Well, let's show. If there is one on my Instagram account, and it's nice to make for Christmas. So everybody can make a pop-up card themselves. Look, this is for Christmas. That's for Christmas. Look, a Christmas card, a Santa in skis. Wow. Is that diagram in your diagram account? And it's on Xavier Ori diagrams. Dice José que ahora que viene la Navidad, ustedes pueden hacer esa linda tarjeta de Santa, es una pop-up card, pueden encontrar el diagrama en su cuenta de diagramas. Así que ahí está el diagrama para que ustedes hagan ese tipo de tarjetas y puedan enviarse, ya que es imposible que ella le mande una a cada uno de ustedes. Imagínense qué lindo. Wow, José, that's amazing. That's so beautiful. Wow. Jose, I don't know if I can ask you this question, but just tell me yes or not. Are you planning to give us a book soon? Leave out the word soon because people are asking and asking, but it is incredibly a lot of work. So it's in process. It's in process. Yes, I work on Ali Bahmani will do the diagrams, yes. And Ilan is organizing. You know, he has a talent for organizing everything, and we just started it. So it's
really a lot of work. I know, but you will. You see, I Time fold flies, all, time flies. So very soon we're gonna have it. Buenas noticias. not soon. It might take a year or so. It's okay. It's okay. Wow. We're eager to wait for it. But it will be a book about 40 years of origami. So there, so my Snow White is in it, and a recent model is in it, and everything between. Wow, José. So Let me tell them. Yeah. Le pregunté a José si les podía decir a ustedes de algo que ella está haciendo en este momento. José está trabajando con Origami de Irán y con Jan Garibi. Ellos están ayudándole en la diagramación de su libro. Así que ella me dice que no muy pronto porque toma tiempo, quizás un año y medio, pero en ese plazo vamos a tener un libro de José Meeusen. El libro va a reflejar 40 años de origami. Ustedes van a tener modelos que tienen 40 años de origami. Todos los modelos que ella ha seleccionado durante este trayecto van a estar en su libro. Así que, yes, everybody's going to be waiting for the book, José. Okay. Yes. Okay. José, we're going to do something right now, José. We are going to fold Star Maribela. Yes. Yes. So, yes. We're going to begin folding a Star Maribela. So I want to show you, this is the star we're going to fold. So this is one. And there are going to be some variations. And she's going to show you a surprise because she's going to show you how to make a card using this. So get ready. Get ready. How much time do we still have? Yes, but Jose, we're going to do something, Jose. Right now, I have to cut the live because the live can be just 1 hour. And I enter again. I'm going to be live again. And everybody's going to enter again. ¿Okay? Okay. Ok. Así que, personas hermosas, linda gente, hora de doblar con José Meeusen. Vamos a plegar con ella. Me salgo, volvemos a entrar y se conectan y se nos unen. ¿Ok? Los esperamos acá. Ok, we come soon. Okay. Okay, Jose, get ready. Gambarima show. Yeah.